Good afternoon, the State News. Hijra is observed in the Islamic world as Hijra is a very significant day in the Islamic religion. Hijra was the journey of Prophet Muhammad and his followers from Mecca to Medina. The year in which Hijra took place is also identified as the epoch of the lunar Hijri and solar Hijri calendar. Its date equates to the 16th July 1662 in the Julian calendar. The new Islamic lunar calendar 1444, year after the migration of Prophet Muhammad from Mecca to Medina, begins tomorrow as 1443. Ends today, being Duhal Hijra 30. The event is usually celebrated all over the Muslim world, the same way it is celebrated by the second caliph in Islamic history, Umar ibn Khattab. It was the latter who began to date the undated in Muslim reality. It was ibn Khattab who first started the usage of the date of emigration of Muslims from Mecca to Medina while presiding over the affairs of the Islamic State. The successful arrival of the Prophet from Mecca to Medina after 13 years of persecution in the hands of the Meccan unbelievers, known as Hijra, was since then being commemorated on a yearly basis by the Muslim world. Meanwhile, Osun State Governor Mr. Adeboyega Oyetola has declared today as a public holiday to mark first Muharram 1444 to commemorate with the commencement of the new Islamic year. The declaration was contained in a statement released in Osogbo, the state capital, by the Chief Press Secretary to the Governor, Ismail Omipidan. Omipidan quoted the Governor as congratulating Muslims in Osun State and across the globe for witnessing the outset of yet another Islamic year and implored them to reflect on the significance and lessons of Hijra. Governor Oyetola also called on the Muslim faithfuls and non-Muslim alike to use the occasion to pray to Almighty Allah for peace, unity, and development of the state and Nigeria as a whole. Governor Adeboyega Oyetola says he remains focused towards infrastructure development in transforming the economy of the state of Osun. Governor Oyetola gave the insight in Osogbo, the state capital, while handing over Moshood Kashimawo or Lawale Abiola Airport Project Ido-Osun to Nigeria Air Force. Governor's Office correspondent Sanya Honorinde completes the story. For sure, Mr. Adeboyega Oyetola reiterated his commitments towards infrastructural developments in attracting investment to the state in deepening economic development. Governor Oyetola, who gave the reassurance while receiving the representatives of the Nigeria Air Force in his office at the State Government Secretariat, commended the Nigeria Air Force for citing the project in the state. The governor, who recalled that the airstrip was first used in 1936, noted that the development of Ido-Osun Aviation City project in collaboration with the Nigeria Air Force will go a long way in ensuring accelerated economic transformations, adding that his administration exhibited resilience in the face of daunting challenges, including the procurement of more hectares of lands in Ido-Osun and Kelebe in achieving Ido-Osun Aviation City project for the benefit of the citizenry. We realized early enough that the completion of the Osun Airport will aid our economic transformation effort. We, however, became helpless when confronted with the humongous amount required to make the dream a reality, especially in the face of competing demands in a depressed economy. As a government given to creative alternatives to meet societal needs, we embarked on a diplomatic shuttle, first by visiting the Minister of Aviation and later the Chief of Air Staff, all in the quest to develop the airport corridor. In his remark, Chief of Air Staff, Air Marshal Oladayo Amaho, who was represented by Air Vice Marshal Moses Onilede, lauded Governor Oyetola for his commitment towards infrastructural developments which crystallized the Ido-Osun Aviation City project, particularly designed towards engendering formidable aviation sector in the state of Osun, offering reliable flight operation to various destinations across the country. The State Commissioner for Works and Transport, Engineer Remi Omowaye, while recalling numerous efforts of Governor Oyetola in making the project a reality, said that
collaborative efforts with the Nigeria Air Force has yielded positive results towards operationalizing Ido-Osun Aviation City project. High point of the occasion was the symbolic presentation of the Ido-Osun Aviation project to the Nigeria Air Force. The governor, with his cabinet members, Alaye More of Ido-Osun, Oba Adedapo Aderemi, as well as officers of the Nigeria Air Force, later took facility tour of Ido-Osun Aviation City project, expected to consist of runaway terminals, communication towers, and other essential features of robust aviation hub center when completed. From the governor's office, Sanya Onoride reporting. The governor-elect of Osun State, Senator Ademola Adeleke, has reaffirmed his determination to run a people's-centered administration through the implementation of programs and policies that will have direct bearing on the people. The governor-elect will reaffirm this at the inauguration of a 37-member transition committee to facilitate smooth transition of power, tasked members to think outside the box for innovative ideas on how best to hit the ground running by November. OSBC reporter Oluchi Amuda now reports. State Senator Ademola Adeleke has inaugurated a 37-member transition committee headed by Dr. Muyiwa Oladimeji and saddled with the responsibility of facilitating a smooth transition between the incumbent and the newly elected administration of the state. Senator Adeleke were assured of the people that the PDP is blessed with members with requisite skills and determination to meet the desires of the people, tasked the committee members to fashion out innovative ideas on how best to hit the ground running by November. This composition of this committee stands for my desire to ensure a proper mix of various citizens with first-hand knowledge of state of affairs in this state. You are selected because I know you have deep knowledge of our state and the aspirations of our people. You are also fully aware of our 5-point agenda, its making, and the ideas that underlie our governance philosophy. In his acceptance speech, Chairman of the Transition Committee, Dr. Oladimeji, appreciated the governor-elect for entrusting them with such a huge responsibility, saying that the committee is ready for the task ahead. He sought the cooperation of the All Progressives Congress (APC) towards a seamless transition, adding that the committee shall be open to advice from all quarters. My plea is that all of us must face up to the challenge of serving the new people of Osun State diligently with integrity. The slogan of members now should be serving. The 37-member committee has Honorable Sunday BC as the deputy chairman, while Honorable Bamidele Salam is the secretary. Oluchi Amuda, OSBC News. And that ends the state's news. Join us at 5 for the evening news. Good afternoon. Bí àwọn mùsùlùmí jákèjádò àgbáyé ṣe ń ṣayẹyẹ ọdún ìjìrà 1444, èyí tó ṣe kókó nínú ẹ̀sìn Islam ṣe pàtàkì láti máa tẹ̀lé ìlànà tí Ànábì Muhammad fi lélẹ̀ nípa gbígba àlàáfíà láàyè láàrin ara ẹni. Àwọn rántí pé ìjìrà ló ṣàmì ìrántí ìrìn àjò tí Ànábì Muhammad àti àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ rìn láti Mẹ́kà lọ sí Mẹ̀dínà. Ọdún tí ìjìrà wáyé náà ló sì máa ń jẹ́ òǹkà ìbẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun fáwọn ẹlẹ́sìn Islam. Ó sì máa ń bọ́ sí ọjọ́ 16 oṣù keje 622 nínú kàlẹ́ndà Julian. Lọ́la lọ́dún tuntun náà tó jẹ́ òǹkà kàlẹ́ndà 1444 yóò bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn tí Ànábì Muhammad kúrò láti Mẹ́kà lọ sí Mẹ̀dínà nígbà tí ọdún 1943 parí lónìí
ti ṣe 30 oṣù July. Gẹ́gẹ́ bí Khalifa kejì Umar bin Khattab ṣe ń ṣayẹyẹ àyájọ́ ìjìra nígbà ayé rẹ̀ náà ni wọ́n ṣe jákèjádò àgbáyé lónìí. Umar bin Khattab ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àmúlò òǹkà ọdún ẹ̀sìn Islam yìí lásìkò tó fi ṣàkóso àjọ àwọn ẹlẹ́sìn Islam látìgbà tí Ànábì Muhammad ti darí dé sí Medina láti Mẹ́kà lẹ́yìn ọdún 13 tó ti kojú ìpèníjà ẹ̀sìn látọwọ́ àwọn aláìgbàgbọ́ tó wà ní Mẹ́kà ni wọ́n ti ń ṣàmì àyájọ́ ìjìra jákèjádò àgbáyé. Wàyí o, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ti kéde òní gẹ́gẹ́ bí ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ láti lè fi ṣàmì àyájọ́ ọdún ìjìra 1444 èyí tó jẹ́ òǹkà ọdún àwọn ẹlẹ́sìn Islam. Nínú àtẹ̀jáde kan tí akọ̀wé ètò ìròyìn fún gómìnà ọ̀gbẹ́ni Ismail Omipidán fi síta lọ́ṣogbo ti ṣerélò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni ó ti kéde yìí. Òní gómìnà kí àwọn mùsùlùmí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti jákèjádò àgbáyé kú ewu ọdún tuntun nínú òǹkà ọdún ìjìra 1444. Ó wá rọ àwọn ẹlẹ́sìn Islam láti jẹ́ kí ẹ̀kọ́ àti pàtàkì ìrìn àjò Ànábì Muhammad láti Mẹ́kà lọ sí Mẹ́dínà ó túbọ̀ máa jẹ́ ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ fún ìgbésí ayé wọn lóòrèkóòrè. Bákan náà ni gómìnà tó rọ àwọn mùsùlùmí àtàwọn ẹlẹ́sìn yòókù láti lo àǹfààní àyájọ́ náà láti fi gbàdúrà sí Allah pé kó jẹ́ kí àlàáfíà, ìṣọ̀kan àti ìdàgbàsókè kó túbọ̀ máa wáyé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Bákan náà ni gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ti sọ di mímọ̀ pé ìjọba òun kò ní tẹ̀tí nídìí àfojúsùn àti mú kí ìdàgbàsókè tó lóòrìn bá ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí. Gómìnà Oyètọ́lá sọ̀rọ̀ ìdánilójú yìí nílùú Òṣogbo lásìkò tó ń fa àkànṣe iṣẹ́ pápákọ̀ òfurufú Moshood Kashimawo Ọláwálé Abíọ́lá ìdú Ọ̀ṣun lé iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú lọ́wọ́. Sànyà Ọ̀nàrìndé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àtúpalẹ̀ rèé látẹnu Àbọ̀sẹ̀dé Alóńgẹ̀. Gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tẹnumọ́ bọ́rọ̀ àgbékalẹ̀ iṣẹ́ ìdàgbàsókè ṣe jẹ́ lógún lọ́nà àti fa ojú àwọn olùdókòwò mọ́ra láti wá lọ́gì ọ̀la sípínlẹ̀ Ọ̀ṣun kétò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí sì gbèrú sí i. Ó gbóríyìn fún iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú ilẹ̀ yìí fún bó ṣe gbé ibùdó náà wá sípínlẹ̀ yìí. Ọ̀gbẹ́ni Oyètọ́lá wòye pé bíjọba ìpínlẹ̀ yìí àti iléeṣẹ́ ọmọ ogun ojú òfurufú ṣe fẹ́ dìjọ ṣe àkànṣe iṣẹ́ báwo ìgbòkègbodò ọkọ̀ òfurufú ọ̀hún nílùú ìdú Ọ̀ṣun yóò tún má yípadà ọ̀tun bẹ́tò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, olórí àwọn ọmọ ogun ojú òfurufú Air Marshal Ọládayọ̀ Àmọ̀ó tí Air Vice Marshal Moses Onílédé ṣojú fún gbóṣùbàrà bàǹdẹ̀ fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá fún bó ṣe mọ́rọ̀ ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní bàdà èyí tọ́wọ́jà rẹ̀ dé àgbékalẹ̀ báwo ìgbòkègbodò ọkọ̀ òfurufú tàǹwì yìí lọ́nà àti mú kí ìdásílẹ̀ pápákọ̀ òfurufú dòun nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun táwọn èèyàn yóò sì láǹfààní àti máa gun ọkọ̀ òfurufú lọ síbi tó bá wù wọ́n yíká orílẹ̀-èdè yìí. Kọmíṣánná fún iṣẹ́ òde àti gbòkègbodò ọkọ̀ nípínlẹ̀ yìí ẹnjìnìà Rẹ̀mí Ọmọwáyé mo wá sì rántí onírúurú ìgbésẹ̀ tí gómìnà Oyètọ́lá ti gbé láti mú kákànṣe iṣẹ́ pápákọ̀ òfurufú yìí dòun. Ó wá tọ́ka sí pé gbogbo àyàn gómìnà ti ṣẹnure nípasẹ̀ àjọṣepọ̀ láàrin ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti iléeṣẹ́ ọmọ ogun ojú òfurufú lórí ọ̀rọ̀ bí pápákọ̀ òfurufú ọ̀hún yóò ṣe gbéra sọ nílùú ìdú Ọ̀ṣun. Gómìnà Oyètọ́lá ló mú aṣojú olórí àwọn ọmọ ogun ojú òfurufú nílẹ̀ yìí àtàwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba tó fi máwọn ológun ojú òfurufú àti aláyémọrẹ ti ìdú Ọ̀ṣun ọba Adédàpọ̀ Adérẹ̀mí yíká ibùdó pápákọ̀ òfurufú náà èyí tí yóò jẹ́ báwo fún ìgbòkègbodò ọkọ̀ òfurufú tákànṣe iṣẹ́ ọ̀hún bá parí tán. Àbọ̀sẹ̀dé Alóńgẹ̀ fún iléeṣẹ́ OSBC. Ayé gómìnà táwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn nípínlẹ̀ yìí sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti fìdí ìpinnu rẹ̀ múlẹ̀ láti ṣe ìjọba alájùmọ̀ṣe nípa ṣíṣe àmúṣe àwọn ètò tí yóò ṣe aráàlú láǹfààní. Sẹ́nẹ́tọ̀ Adélékè fìdí ìdánilójú yìí múlẹ̀ níbi ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni 17 èyí tí yóò mójútó bí yóò ṣe gba ìpín ìdàkóso ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ọ̀lùchì Àmùdá lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àtúpalẹ̀ rèé lẹ́ẹ̀kan sí látẹnu Àbọ̀sẹ̀dé Alóńgẹ̀. Ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nitọ́ Adémọ́lá Adélékè ti ṣèfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni 17 tí yóò rí sí bí yóò ṣe gba ìkú ìdàkóso ìpínlẹ̀ yìí. Dókítà Múyìwá Ọládìméjì lálága ìgbìmọ̀ náà tí yóò ṣe kò kárí bí gómìnà tó wà lórí ipò báyìí
yóò ṣe gbéjọba fún gómìnà tuntun. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbi ètò ọ̀hún, sẹ́nitọ́ Adémọ́lá Adélékè fi dáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lójú pé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP láwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó lóye ohun táwọn aráàlú ń fẹ́ tí wọ́n sì ṣetán láti pèsè àwọn nǹkan tí yóò máyédẹrùn fáwọn èèyàn. Ó wá rọ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ yìí láti tètè bọ́ sójú iṣẹ́ kéròǹgbà iṣẹ́ náà lè bá àjọ lóṣù kọkànlá ọdún yìí. Kọ́mítì tá a dálẹ̀ wá lọ bá àwọn ìjọba tó ń lọ ní ìsìn, wọ́n á lọ bá wọn sọ̀rọ̀, wọ́n á jọ jókòó, wọ́n á jọ jíròrò ibi tó bá ṣẹ́ dé ni yo, àwọn nǹkan báyìí la máa ṣe o, àwọn kí la máa ṣe sí tó má ti ṣèyẹn tán tó dà kí ìjọba lè lọ déédéé tá a bá ti wọlé. Nígbà tó ń ka ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ rẹ̀, alága ìgbìmọ̀ ọ̀hún dókítà Múyìwá Ọ̀làdìméjì dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà táwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn fún iṣẹ́ bàǹtàbàǹtà tó gbélé wọn lọ́wọ́. Ó jẹ́jẹ́ pé òun àtàwọn ọmọ ìgbìmọ̀ náà ti ṣetán láti ṣiṣẹ́ ọ̀hún dáadáa. Ó wá pàrọwà sẹ́gbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress láti bá gbìmọ̀ yìí fọwọ́sowọ́pọ̀ kétò gbígbé ìjọba látọwọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣùṣù ọwọ̀ fẹ́gbẹ́ òṣèlú alábùradà lè bá pagere, pẹ̀lú àlàyé pé ìgbìmọ̀ náà ti ṣetán láti gba ìmọ̀ràn tí yóò ṣe láǹfààní látọ̀dọ̀ àwọn aráàlú. Tí wọ́n bá fẹ́ kúrò níbì kan tàbí tí wọ́n lọ síbì kan, ó dáa kéèyàn mọ bíbẹ̀ ṣe máa rí. Àwọn tó wà ń bẹ̀ nísìn ló mọ bí nǹkan ṣe rí. Wọ́n mọ owó tó wà ń bẹ̀, àlá máa lọ bá wọn pé òkè irú ibo lẹ bá ṣẹ́ dé, ibo ló kù, àwọn kan wo lẹ ṣe, àwọn kan wo lẹ tí ì ṣe. Àdẹ̀mọ̀ pàtàkì ńgbà tí ìjọba míì bá ń bọ̀, ó láti mọ ibi títẹ̀ ti ní dé kádẹ̀ lè bá ṣiṣẹ́ dáadáa. Ọ̀nàrẹ́bù Sunday Bisi nígbàkejì alága ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni mẹ́tàdínlógójì ọ̀hún, nígbà tí ọ̀nàrẹ́bù Bámidélé Salam jẹ́ akọ̀wé. Àbọ̀sẹ̀dé Alóńgẹ fún iléeṣẹ́ OSBC. èyí lópin ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ti àkókò yìí. ẹ tún darapọ̀ mọ́ aláàgbo 5 kọjá ìṣẹ́jú 15 nípa táwọn ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wá sójú ìwòran yín títí ìgbà náà kí wà àpèjìmọ̀ òní.